Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quería dar las gracias por estarem todos aquí para nos acompañar en el lanzamiento y en la presentación del libro de artista de Thomas Hirschhorn. Pienso que algunos de vosotros ya conocen a Thomas, saben que él ya estuvo aquí con nosotros no solo para desarrollar su taller crítico el pasado otoño, para prepararlo también y ir al encuentro de los residentes de Valencia, y además también organizó la fiesta del 4º aniversario que tenía como participantes la banda ya no está, ¿sí? Entonces, bueno, después de dar las bienvenidas, os quería simplemente decir unas palabras de introducción sobre el libro. El libro de artista de Thomas Hirschhorn se titula V.C.R.T. o V.C.R.T. Es una publicación que es una recopilación de escritos, dibujos, correspondencia, correos electrónicos. Que essas notas, esses textos, esses dibujos, esses escritos vão acompanhando em paralelo a obra de Thomas desde seus inícios. Este libro, a verdade es que hace un recorrido de los 32 años, desde 1989 hacia 2021, y todo el contenido fue seleccionado por Thomas, claro, y nunca fue publicado en su idioma o forma original. Además, se ha traducido una selección de 24 páginas por la primera vez en español de sus textos. Con esta publicación, Bombas Gens inicia una nueva línea de investigación consistente en la producción de libros de artista, y este programa sigue la misión del centro de colocar a los artistas en el centro de la investigación, de la producción de conocimiento y de experiencias de arte. Y se alinea además con el interés de Bombas Gens en repensar las condiciones y los métodos a través de los cuales tiene lugar el aprendizaje y la experiencia del arte. En las palabras de Thomas Hirschhorn, puedo decir solo algunas, estas páginas son como un cuaderno de bitácora y siguen sus preguntas, sus investigaciones y sus afirmaciones. Quería desde luego empezar, y ahora pasaré al inglés, si me permite, porque tenemos a mi hijo que estará aquí traduciendo, agradecendo la presencia de Thomas y decir también que este lanzamiento del libro ha sido hecho con el apoyo del Consulado de Suiza en Barcelona. Tenemos aquí a la cónsula honoraria para nos acompañar, y también con el apoyo del Instituto Francés a Valencia. So, Thomas, thank you so much for being here with us to launch the artist book, V.C.R.T. I'm very happy to launch this book because, as you know, it's important for us to initiate that new line of our program. And when I invited you in 2020 to do an artist book, you have immediately thought to do a selection of your writings, diagrams, sketchings that you are having in your plastic folder, V.C.R.T., and so and sort them chronologically. I would like to ask you why V.C.R.T., why this title? Buenas tardes. I'm very happy to be here, and I'm happy that several of the persons. Yes. Sí, primero le quiero dar las gracias a Thomas Hirschhorn por haber venido aquí para presentar su libro, este libro que supone el lanzamiento de toda una línea
de libros de artista, muy importante, que inicia con esta primera obra. Cuando le tocó en el 2020 a redactar este libro de artista, él optó por hacer una selección de sus diagramas, bocetos, archivos que había ido guardando en unas carpetas de plástico, ordenarlos cronológicamente y poder ofrecerlos como libro, y le pregunta el porqué de este libro y el porqué de este libro. I just wanted to say hello, and especially the people who attended the workshop in last October, November. There are several of the persons who are here. Yes. Quería empezar saludando especialmente a la gente que estuvo aquí ya en el mes de octubre y noviembre, que ve que algunos de vosotros que ya estuvisteis colaborando en ese evento. Yes, Sandra, I'm very happy, and I thank you, Sandra, but also Bombas Gens and La Fábrica for the occasion to do an artist book. Sí, está muy alegre de estar aquí y agradece a Bombas Gens y a La Fábrica por el hecho de haber podido editar este libro. To do an artist book is something special. It is completely up to the artist to design, to also decide about the content of the book. Hacer un libro de artista es algo que está totalmente en las manos del propio artista, ya que tiene que decidirlo todo, desde el contenido que va a haber en el libro hasta el diseño de esa misma obra. I wanted to do something which is important to me, which counts to me, and also which in the form of a book can make sense. Quería hacer algo que es importante para él y que también tuviera sentido el hacerlo adquiriendo esta forma de libro. So therefore, I thought, after your invitation, I thought I would reaffirm what helped me a lot in my work as an artist, that is my own writings. Y por tanto, al recibir la invitación, decidió que quería reafirmarse en aquellos materiales que le ayudan mucho a su trabajo de artista. So these writings, they are not a theory. They're just letters, there are notes, sometimes statements and comments to think who had to do with art or with my work. Estos escritos no son teorías, sino que son conferencias, notas, comentarios, declaraciones que tienen que ver con su propio trabajo de artista. Since I started to work, I had a folder. This folder here, and it's a plastic folder, and in this folder I put the texts or the letters or a copy of it or some notes. I put it inside because I thought it's quite practical, because I could remove them, take them out, and put them again inside. Desde que empecé el trabajo de artista, he ido rellenando esta carpeta de plástico con textos, cartas, copias, notas, y es algo que le parece muy práctico porque puedes sacarlas, trabajar con ellas, volverlas a meter y que haya un... So this is the first of the folders. There are more, there are 3 or more, and this one now is like an excerpt of the folders, and therefore this book, artist book now with 400 pages, we named V.C.R.T. Este es una carpeta de plástico, de entre otras que tiene, llega a tener 3, es un ejemplo de que por donde podéis ver el contenido que después va a estar reflejado en este libro V.C.R.T. Yeah, I know. So it's from that folder. You have more than one, I'm understanding, but you have started collecting your writings, your thoughts, projects also. You propose to do sketches, as you said, and from that folder you have selected chronologically a selection, and you gave form to that artist book. But Thomas, why V.C.R.T? Yes, why V.C.R.T? So it is... Sorry. Dice que
efectivamente, ella ya sabía que había más de una carpeta de plástico, que tiene varios, y que el trabajo que ha hecho fundamentalmente es seleccionar esta colección de proyectos, dibujos, bocetos de forma más o menos cronológica para realizar este libro. Pero ¿por qué este nombre? So this folder, which accompanied me, and which I wanted like an encouragement or a kind of toolbox for myself, I called it V.C.R.T. Sí, este libro, que funciona un poco como material de partida, como herramientas de trabajo, lo ha llamado V.C.R.T. In the late 80s, 1980s, I saw in the television, I saw a video, kind of documentation, about a police department in Los Angeles. It was called V.C.R.T. And the title is Violent Crime Response Team. So these policemen had very violent methods to fight against criminality. And if you look to this video or this film and this documentary, you couldn't really see the difference. Who is the criminal? Who is the police? You could just identify on the back. They had these letters V.C.R.T. and therefore, to me, the title of this folder. Dice que a finales de los años 80 vio en televisión un vídeo, bueno, una serie que era sobre un departamento de policía en Los Ángeles que se llamaba V.C.R.T, que quiere decir Violent Crime Response Team, equipo de respuesta a los delitos violentos, a los crímenes violentos. Y iba sobre un policía que utilizaba métodos bastante salvajes para luchar contra el crimen, y en esta serie se veía claramente, se podía identificar desde el principio la diferencia entre el criminal y el policía. I put this title because there was a blurring between what is good or bad, and therefore it was to me it gave to me the title of this book. Y le gustaba porque había esta especie de confusión o de niebla sobre quién era el bueno y quién era el malo, y entonces lo eligió para su libro. Yes, but there is also the idea of a fight that you relate with your position as an artist. Sí, dice que también existe detrás la idea de la lucha que relaciona con la propia posición de artista. Yes, yes. Therefore, I mean, I had always, and I'm not complaining, to fight with my work, to struggle with my work, to struggle for my work, to struggle with art. And of course, there is a dimension of fight, of struggle, and I also declare myself as an artist, worker, soldier. There is this dimension in the title, of course. Dice que siempre ha tenido, y que no se está quejando por ello, esta sensación de que su trabajo de artista implicaba una lucha con el arte, una lucha para poder hacer el arte, una lucha con el propio material de artista, que esta dimensión de la lucha o del esfuerzo muy grande para él está muy unida a su propio trabajo como artista en este ámbito. Thomas, maybe if you allow us, let's continue with the beginning of the book. And the first text that you have selected is a text from 2014, and the title is Why Do I Write? So, to begin generally, I would say that I would like to know what is the function vis-à-vis of your work concerning writing, and I would like you maybe to explain why do you write as an artist and why it's so important for you. Para volver un poco al tema del libro, le gustaría empezar con el principio, con el primer texto que aparece en el libro, que es un texto de 2014 que se titula ¿Por qué escribo? Y le quería preguntar específicamente que nos contara la función de la escritura en su trabajo, por qué escribe y para qué le sirve. Yeah, the first text is called Why Do I Write?
try with some phrases to clarify what is important to me in writing. My competence, if I have one, is to do an artwork, to do my work. So my competence does not come from writing, it comes from doing my artwork. So it's quite easy to write about my work. So that's a reason. The other reason is to write in order to use my own terms, my own language. Not to take over the language, for example, of art theorists or art critics. Dice que efectivamente este texto se llama Porque escribo, y la primera utilidad que tiene es aclararle a él mismo lo que supone para él su propio trabajo. Él se siente competente, si se siente competente en algo como artista, en su trabajo de artista, es decir, su competencia no procede de la escritura, por eso le resulta fácil escribir. Y otra de las razones por las que escribe es para poder desarrollar su propio lenguaje, para no tener que recurrir al lenguaje de los teóricos del arte o de los ensayistas, sino ir desarrollando sus propios términos, su propia terminología. To write helps me to fix things, to write them down. To write helps me to clarify things. And also, to write helps to insist on things that are important to me. Escribir me ayuda por una parte a fijar conceptos, por otra parte a aclarar esos propios conceptos y a insistir en los conceptos que son importantes para él. So if I could give an advice to a young artist, I really would encourage him or her to write. Sí, porque quiere clarificar, porque quiere fijar, ¿no?, su pensamiento. Para seguir, let's continue, Thomas. I would like, maybe because we have, of course, had a conversation about what we would like to maybe present and share with you about this book. And so, going through it, for example, Thomas, there is another text from 89 titled Ce qu'il faut faire, that we have understood has like the will to search a position. Can you please tell us more about that need also, and so early in your work, the need to search a position? Me gustaría también comentar otro aspecto del libro. Por supuesto, ellos han ido hablando previamente sobre lo que querían compartir sobre el libro, lo que les parecía especialmente importante, y quiero citar ahora, voy a hacer referencia a otro texto escrito en 1969 que se titula Lo que hay que hacer, y en el que el artista tenía una necesidad de posicionarse como artista. ¿De dónde viene esa necesidad de establecer una posición? Yes, this is an old text, more than 33 years. So it's called Ce qu'il faut faire. I wrote it in French. By the way, this book is written in French, in English, and in German. My mother language is German, but I'm living in France. And sometimes I have to communicate with people, they understand English or that helps. So this text, I call it, there are different texts inside. I call it a kind of research of position. I wrote this when I saw an exhibition in Centre Pompidou. I was only 5 years in Paris, and I was looking for, I wanted to be a graphic designer. That was the reason why I came to Paris. But I was interested in art, so I was looking for a way to do my own work. And then I saw an exhibition from Hans Hacke in the Centre Pompidou, a very powerful exhibition. And in the same moment, I was in the Centre Pompidou because there was a symposium about graphic design and humanitarian causes. And what struck me was there was no really connection between these two things, or they have a lot to do together. In the forms of Hans Hacke,
who are very efficient, but and also about the thematic, because Hans Hacke worked very politically against apartheid, against corruption, against all kind of injustices. But there was no connection between both of things in the Center Pompidou at the same day. And therefore, for example, I wrote for me this text. Dice que es un texto muy antiguo, que se remonta hace 32 años y que, por cierto, quiero deciros que el libro lo tiene escrito en inglés, en francés y en alemán. Él vive en Francia y por lo tanto escribe en francés mucho, pero el alemán es su lengua materna, por eso está utilizando esas lenguas de forma alternativa. Y en el libro quería hacer una investigación sobre este posicionamiento y en el texto hace referencia a una exposición que él vio en el Centre Pompidou en París. Llevaba ya 5 años viviendo allí y él había ido a París porque quería ser diseñador gráfico. Estaba buscando la manera de poder llevar adelante su propio trabajo. Entonces vio esta exposición, es una exposición de un artista muy potente, Hans Hacke, y que es un artista muy eficaz, que trata temáticas que se acercan mucho pues, a los temas de corrupción, de poder, etc. Y por otra parte, al mismo tiempo, en el mismo museo, había un simposio sobre el diseño gráfico y ayuda humanitaria. Lo que les sorprendió mucho es que ambas exposiciones no estaban conectadas, que estaba cada una por su lado y que no se había establecido ningún vínculo entre esas dos maneras de hablar de cosas que podían ser similares. So that's, yes, one of the first texts you have wrote in research of a position that inspired you. I would like to continue maybe with another, I would say, category that you have in your selection from your folder, which is diagrams, organigrams, drawings. You have a need also to, of course, to share in that book that part of your work. Can you tell us more about, for example, this diagram that is the book amongst others? Dice que efectivamente estos primeros textos, o en este primer texto, hace referencia a esta exposición inspiradora de Hans Hacke, pero también hay otra categoría de materiales que están recogidos en este texto, que son los diagramas, organigramas, cosas que después ha retirado, que no ha usado. Y entonces le gustaría saber por qué ha querido incluir partes de ese trabajo en este libro. Yes, in the book there are some, it's not only writings, there are also some drawings or schemas or organigrams or maps. They're less preparation for painting or collage or whatever. They are more to how to fulfill the space, like how to organize the exhibition space. It's more about to find a logic in exhibiting, and therefore there are some pages with drawings. Also, schemas and organigrams helps me to structure my thinking, therefore these drawings. Sí, de que efectivamente esos escritos, dibujos, esquemas, mapas, diagramas, a veces son collages que utiliza para preparar sus propios trabajos, pero muchas veces sirven para ayudarle a entender cómo organizar el espacio, encontrar una lógica en las exposiciones. Por eso hay varias páginas. Lo que hay son las diferentes disposiciones que él quiere, digamos, experimentar en el espacio. Pero por otra parte también son diagramas que le ayudan a estructurar su propio pensamiento. Thank you, Thomas. There is something else that we have discovered, of course, is your love to do lists. Lists of things, no? Another way to organize your thinking. And amongst others, there is that one that I love also because you have listed artists
that you love. And so there are 20. And the last one, the first one is Andy Warhol, Joseph Beuys, I just give Casimir Malevich, Mehmet Oppenheim, Otto Freundlich, Elio Tisika, Emma Kunst, so many others, Robert Filiou, Pete Mondrian, but what I love is the fact that you have listed yourself as the last one. Gracias. Hay otra cosa que ha descubierto a través de la producción del libro, que es el amor que tiene Thomas Hirschhorn por las listas de cosas y, entre otros, bueno, listados que en principio le ayudan a organizar su propio pensamiento. Pero hay una que le gusta especialmente, que es un listado de artistas que le gustan, elegido a 20. En ellos, bueno, empieza por Andy Warhol, pasa por Malevich, por Otto Freundlich, por Tisika, por Robert Filiou y acaba con su propio nombre. Yes, I know it's not very original to do lists, but in this book there are several of lists. You mentioned this one, there are others like the books I love, or the books who are important to me, or the films which are not going out of my mind. Yes, the doing lists for me, it's not only linking together to the person who goes to the shopping center and make a list. So it also, sometimes it gives you time to write down what is really important for you. Therefore, it's a form I use. Therefore, in this book are several lists. Efectivamente, que no es original la realización de listados, pero que a él le parece importante que no solo están los listados de artistas que le gustan, sino de libros que le gustan, de campos de investigación que no se puede sacar de la cabeza, que para él no es solo el hecho de hacer un listado como la lista de la compra, sino que cree que es importante en un momento dado parar y hacer una lista de las cosas que son importantes para uno mismo. And to continue our diving or immersion in the book, there is also, as I said, some autocritical text you wrote about your work, about your position, self-debriefings or statements. And there is one that I found very interesting. It's like an autocritical title. In Spanish is El Ejército y yo. But you wrote it in German, Ich das Militär. Why, well, can you explain maybe this text and your position in relation with military and... Para continuar con la presentación del libro, le gustaría también comentar que hay textos que también son textos autocríticos del propio artista, declaraciones sobre su propio trabajo, sobre su manera de estar en el mundo, y que hay un texto que en español se llama El Ejército y yo, que es un texto que escribió en alemán, y que le gustaría que comentara un poquitito cuál es su posicionamiento respecto a la cuestión militar. Sí, como Yes, as artist, I mean, I have a lot to confront, a lot of things, sometimes success, sometimes failure. If there is a failure, that's my failure, my error. And therefore, in this book, there are different self-critical texts, because I failed, so I wrote it down. For example, there is the Bilbao failure, but there are others. And this one I wrote in connection to an exhibition I made in the ICA Boston called Utopia, One World, One War, One Dress, One Army. And it was about to use the camouflage types which all army use, even when they fight against others. By the way, I found very interesting now in Ukraine, the Russians fight against the Ukrainians, more camouflage pattern, and they have, stupidly crazy, they have with tape to signify which army they are.
the yellow or the blue tape for the Ukrainians and the white tape for the Russians. So therefore, when I conceived this exhibition, I thought, okay, this is the occasion to write about my own military experience. So as a Swiss, you know, when I was 20, I had to go to service military. It's mandatory. It's not more now. But when I was young, it was mandatory to go to army. So I went, and what was not mandatory was to grow, or I don't know the name, because I went corporal and after officer. It was not mandatory. I made it. Stupid myself, I made it. So, and I went in the Swiss Army, I was lieutenant. And just after that, I realized that something is wrong, that I had this position to give order to people, to follow my order. And so therefore there was a kind of emancipation I had to make myself and to criticize myself. Why I stupid me, I went officer in this army, nobody really needed me. So, and therefore I wrote this text, why it came to this. This text is important to me because it was the first time I really wrote it down. I wrote it down to make it clear what happened. And by the way, then I went, because it was like this in Switzerland, I went for 4 months in prison. Because at this time the only possibility was to have a psychological reason, which I didn't have, or then to go to prison to pay the price for. Efectivamente, en su vida, en la vida, pues todos nos tenemos que confrontar a nuestros éxitos y nuestros fracasos. Sus fracasos se los achaca siempre a él mismo y le gusta escribir textos en los que realiza autocríticas sobre esos fracasos, por ejemplo, el fracaso que tuvo en Bilbao. En conexión con esto, realizó una exposición en Boston que se llamaba Utopía y en la que hablaba de la cuestión militar y hablaba o empezaba, digamos, a trabajar sobre esta idea del camuflaje, un camuflaje que usan todos los ejércitos. Es el mismo que, por ejemplo, ahora mismo en la guerra de los rusos contra los ucranianos resulta totalmente estúpido porque ambos utilizan el mismo camuflaje y utilizan únicamente una tinta blanca o amarilla para mostrar de qué ejércitos son, con lo cual pues no resulta muy eficaz. En este caso, en relación a esta exposición, pensó que era la ocasión de recordar su propia experiencia militar. Cuando él tenía 20 años, él es suizo y en Suiza en ese momento el servicio militar era obligatorio, como lo era aquí en España, ahora ya no lo es. Y bueno, pues él cumplió con el servicio militar como cualquier otro. Lo que pasa es que dentro de ese servicio militar lo que no es obligatorio es progresar, digamos, ir subiendo de grado. Y él fue subiendo de grado y llegó a ser teniente. Es decir, sin que nadie le obligara, sin que el propio, digamos, la propia ley le llevara a ir haciendo esa evolución. Entonces ahí hizo una pausa y dijo, ¿por qué me he colocado en esta posición voluntariamente en la que estoy dando órdenes a la gente? Decidió emanciparse de ese cargo que había ocupado, deshacerse de esa posición y entonces pues el texto le sirvió para realizar esa declaración a sí mismo, para asumir ante sí mismo que lo que él quería era dejar de estar en esa posición. Y de hecho le valió estar 4 meses en la cárcel, porque la única manera que había de dejar de estar ahí era aludir a razones psicológicas, que no era su caso, porque eran razones ideológicas. Entonces en ese texto hace referencia a todas estas cosas. Thank you for sharing with us all these aspects. There's another one
that we can clearly find in the book. It's about your search of titles that are clear, efficient. And there is, some evidence of your search of titles. Can you tell us more about this search? Otro de los textos que hay incluidos en el libro hace referencia a su trabajo en relación a la búsqueda de títulos para las obras que sean claros, que sean eficaces. Y es un texto pues bastante evidente sobre cómo se realiza esa búsqueda. ¿Qué nos puede contar de él? So this page is also traduced in Spanish. Is how my method to find titles for my work. It's I like to find titles. It's easy to me, in a way, to find titles because the title is never the explication. It's just to name things like a screw or a nail. So what I do, of course, there is a thematic. In this case here, it was about eye drops, about tears and eye drops, and I wrote different combinations until I found the title of my work. The title, by the way, the real title of this work is not here. It's Tränentisch, in German means a table of tears. Sí, en esta página hace referencia al método que él usa para buscar títulos, que es un trabajo que le resulta bastante fácil, que siempre considera que los títulos no son una explicación, sino que son una manera de nombrar, de poner un nombre. En este caso, él pone un ejemplo de una temática en relación con las lágrimas y de hecho hace una lista de las diferentes combinaciones que inventa para intentar llegar a ese título. Y de hecho el título que finalmente pone no aparece en la lista, el título que finalmente pone es Mesa de lágrimas. Lo pone en alemán, pero no lo encuentro. Yes, and there is another text that shows your position, I would say, your continuous search of position. And that text is about boycott, in Spanish, the text is titled No volveré a exponer en Suiza. It was a text that you wrote in 2003. It's translated. Please let us know about that position, that decision you took in 2003. Sí, hay otro texto que también está traducido en el extracto que aparece en el libro en español y en el que se evidencia la continua búsqueda de posicionamiento respecto al mundo que tiene el artista. Este texto trata sobre un boicot que realizó en el 2003 y el texto está traducido como No volveré a exponer en Suiza. Yes, you know, as artists, as a human being in the world, which found sometimes that the world is turning wrong, we artists are a lot asked for signing petitions for boycott this and this and this and this. So this is not easy. It's difficult, and sometimes it's also selfish because just to sign a petition doesn't cost me anything. And therefore, it helped me that in 2003, when in Switzerland again, because it's my country, a right-wing politician was elected not by the people but by the parliament as a representative, a Bundesrat, a representative, Conseil Fédéral, a very powerful, important position, and he was elected without really need, just in order
The idea was in order to neutralize him. So I was of course shocked by this, and then I wrote myself a letter of boycott, and my boycott was to not exhibit in Switzerland, because I thought, okay, that I can control, because it's a small country, and which I did. For example, I for 4 years. Why 4 years? Because as a chance, as a wonder, as a kind of mysterious thing, after 4 years, this person was not more elected, even if he was candidate. So, and then my boycott stopped. But for 4 years, I didn't exhibit in Switzerland. Also, for example, in Art Basel, was no more exhibition of my work. So, just to tell you, it was difficult also for me, and this must be like this. If you make a boycott, you have to pay first price. That was the idea. And therefore, I wrote this text. By the way, I didn't ask nobody else to sign or to boycott also. I did it for my very own. That was my way how to pronounce a boycott. And now, just to tell you, I decided since several years now no more to sign any petition, because it doesn't cost me something. Como artista es una persona a la que muchas veces se te pide que firmes peticiones para boicotear un montón de cosas diferentes, y no es fácil, incluso resulta un acto un poco egoísta, porque firmar una petición no cuesta nada, pones un nombre con muchos otros y no cambia mucho. En el 2003 en Suiza, que es su país, eligieron a un político de la derecha que ganó en el Parlamento, no por las personas que lo votaron, sino por una decisión política, en el Bundesrat, en el Consejo Federal, que lo colocaba en una posición con mucho poder y muy importante. La idea detrás, aunque ahora nos pueda parecer extraña, era neutralizar a este político de esta manera, eligiéndolo. A él le extrañó mucho, le impactó mucho esta decisión que se había tomado de que este político llegara al poder, y lo primero que hizo fue escribirse a sí mismo una carta de boicot, que es esta de la que hemos hablado antes, la que dice: no volveré a exponer en Suiza, porque decidió efectivamente no escribir la carta únicamente, sino llevarla a cabo, porque pensaba que era algo que podía controlar, que es un país pequeño que puede mostrar abiertamente ese boicot de una forma contundente, decidiéndolo, y que bueno, que sí, efectivamente, a los 4 años terminó, digamos, el mandato de este político, y mágicamente, de una forma misteriosa, aunque se volvió a presentar, no lo volvieron a elegir, con lo cual pues ya no tuvo que seguir con ese boicot, pero durante esos años se mantuvo en su posicionamiento. Por ejemplo, en Art Basel, que es una feria muy importante de arte, no había dado la suya, lo había decidido. Fue algo difícil para él, pero él creía que ese boicot, si uno quiere hacer un boicot, tiene que pagar un precio, y que esta era la idea que le llevó. Por otra parte, tampoco pidió a nadie que realizara el mismo boicot, y personalmente decidió que era lo que iba a hacer y lo llevó a cabo sin hacer, digamos, propaganda a nadie más. Y por otra parte, también ha tomado la decisión de no volver a firmar ninguna petición de boicot de nada más. Gracias, Mijo. Thomas, yes, you have referred, there is a price to pay. It only makes sense if there is a price to pay to the boycott. Let's speak about an aspect that we have already talked, that is in the book. It's about projects. And there is in the book texts and drawings or collages about a project, a work titled Power Tools, that is in this moment, because it belongs to the collection of Helga de Alvear in Cáceres.
Can you speak a little bit about this specific project as an example amongst others that you have selected in the book? Efectivamente, hay que incluir todo tipo de materiales. Dentro de esos diferentes materiales hay otros que ya hemos nombrado antes, que son cómo incluye sus proyectos en el libro, cómo incluye textos, collage, herramientas que va utilizando para desarrollar proyectos, y en concreto quiere que hablen de uno que realizó para el Alvear en Cáceres, que sirva como ejemplo de otros que incluye también en el libro. Yes, this text is, there are different texts about projects. This text, Power Tools, is addressing the curator, because there was a curator in Germany who invited me to do an exhibition. So I have, of course, to communicate to him, and I want to communicate to him, but also to myself, what is my intention to do. Therefore, Power Tools makes this work. Power Tools, I wanted to give form that to me art is a tool to confront the world, a tool to confront the reality at the time I'm in, therefore this text. That's more a classical text. Sí, efectivamente tiene diferentes textos sobre proyectos. Este en concreto son herramientas de poder, Power Tools, y se lo escribió. Proposition. There is a problem or a problematic or something I wanted to work on it, something I wanted to work out, but of course the result, which must be art, cannot be the solution of the problem. So the result must be a form. That's art, if it, that could be art. So, and to go not to a solution, but to go to a form, I can only do it in panic, in a kind of precipitation, acceleration, in a kind of headlessness. Therefore, panic is the solution. Sí, incluye en el libro diferentes esquemas o dibujos, y en concreto este se llama ¿Por qué el pánico es la solución? Que no lo es, por supuesto, pero se propuso verlo de otra manera o analizarlo de otra manera. Es una propuesta que hace y es algo sobre lo que quiere trabajar. Es decir, cuando él está trabajando sobre algo, quiere encontrar una solución, pero el resultado tiene que ser artístico, no tiene que ser una solución real. El resultado tiene que concretarse en una forma, esa es la resolución. Por lo tanto, no está buscando una solución, sino una resolución que se basa en ese pánico, en esa precipitación, en esa aceleración, y de eso quiero hablar en el texto. And well, to continue, Thomas, amongst other classifications, we find out something that you share about failures and successes. And in this case, for example, we have each day or a selection of some days of failures and success that you are listing during Flamme Éternelle. Can you speak about that need of thinking about failure and success? Dice que también el libro contiene otras clasificaciones. Por ejemplo, el artista comparte con nosotros toda una serie de fracasos y de éxitos. En un momento dado, cada día hace una lista de Flamme Éternelle de los diferentes éxitos y fracasos que se producen en su obra. Yes, confronted to failures and also success, but knowing that in art there is never a total success, like there is never a total failure in art. So, of course, that's just a kind of notes I made during a presence and production project where I was always there. And it was just to remind me, myself, what didn't work, and sometimes also what worked, or what could I myself say that's a success. Just two, for example, in this work there was integrated a bar, and the bar
close it. Too soon. Too soon. So there's a failure because they closed too soon. Yes, and I wrote it down, but there are a lot of other failures. So it's like a classification for myself, what didn't work and what worked. And for example, something I was very touched and for me was a success. Then the person who did clean came with friends every day and showed to the friends the work we made. So that was, for example, for me, a success. So there is just a kind of classification. And also to be always aware that there is no total success and no total failure. Bueno, le gusta efectivamente considerar esto de los fracasos y los éxitos a sabiendas de que nunca hay un fracaso total ni un éxito total, siempre es algo más matizado. En este caso sí que nos ha querido enseñar, o en este texto que estaba enseñándonos a vosotros, un proyecto donde él siempre estaba, es decir, donde pasó muchas horas y hizo como una especie de clasificación sobre lo que funcionó y lo que no funcionó. Por ejemplo, en esa obra había integrado un bar y le parecía un fracaso el hecho de que ese bar cerrara demasiado pronto porque limitaba el tipo de relaciones que se podían dar allí. Otra, por ejemplo, una clasificación que también es muy subjetiva, muy personal. Para él le parecía un éxito que una persona de las que habían estado trabajando en esos talleres procesuales siempre en marcha había traído a sus amigos para mostrarles lo que había realizado y para él eso pues era un éxito. Entonces, sí, en algunos de los textos lo que hace es pues, esas valoraciones subjetivas a sabiendas, como hemos dicho antes, de que la clasificación de éxito y de fracaso siempre es relativa. And we are just ending with another, if you want, Thomas, to speak about another email, for example. There is some examples of correspondence that you exchange with other curators, and this one, it's again a correspondence, an email that you have sent to a curator that was inviting you to participate in a collateral in Venice, and it shows again your position as an artist. And I would like, if you don't mind, to tell us more about, because it's quite a recent one. So we were going through the book with some examples chronologically, and this one is a recent one because this show, for example, that you were invited, is just open now in Venice, during the Venice Biennale. Le gustaría terminar un poco esta presentación con la correspondencia, bueno, a través de emails con comisarios diferentes. En este caso, con una correspondencia que mantuvo con el comisario que le invitó a participar a la exposición colateral en Venecia, y es una correspondencia, una carta en la que él especifica su posición de artista. Le gustaría también que hablara de ella porque es una carta reciente, puesto que ahora mismo esa obra está expuesta en la Bienal de Venecia. Yes, before this is about fight, struggle. It's not about being on the good side, not having a right or having it take the good solution. The whole book is about this. This is a person who I respect, who invited me for the Venice Biennale this year. But it is not for the Venice Biennale, it's for one of the collateral events. And, I was invited 3 times, by the way, in the Swiss Pavilion, once in the Venice Biennale. I love to go to Venice Biennale to show my work if I am invited by one of the official things happening. Often, or mostly I'm not invited, that's normal, because there are other artists invited. But I realized that in Venice there are more and more collateral events happening. And why not? But I always found this is something strange. For example, it not happened at Documenta.
there is no collateral document, yes. And in Venice, that happened. By the way, they said, you can buy the logo of the Venice Biennale to do a collateral. And the person invited me for a collateral event. And I refused, that's it. That's the only thing why I wanted to write here, because I respect this person, because I think these collateral events are not needed. I think let it be the pavilions, the countries who show the artists they choose, and let the curator who choose the artists. There is no collateral needed, therefore is refused. Sí, dice que esta carta o esta correspondencia habla de lo que supone en el arte esa lucha o ese esfuerzo por llevar algo de una manera correcta y no por estar en el lado bueno o encontrar una buena solución. Una persona que respeta mucho le invitó a participar este año en la Bienal de Venecia en una exposición paralela. Él ha participado en Venecia varias veces en los pabellones oficiales como representante de Suiza y le ha gustado, le parece que es algo muy interesante, pero en Venecia cada vez más están realizándose al mismo tiempo exposiciones paralelas, que es algo que por ejemplo no sucede con la Documenta. Y en Venecia, por ejemplo, tú puedes comprar el logo de la Bienal de Venecia para aplicarlo a tu propio evento paralelo. Entonces, esta carta quiere incluirla porque le parece importante el que se haga esta reflexión, porque él cree que no se deben llevar a cabo estos eventos paralelos en la Bienal de Venecia porque no se necesitan. Y entonces, consecuentemente, lo que hizo fue escribir una carta en la que rechazaba la participación en este evento. Yes, thank you, Mijo. And just the last one that we will speak, Thomas, I would like to ask you, there is also something a text very recently published, you decided to publish, because in a way when we spoke, you said it shows also that as an artist, you have to be aware that it's a continuous fight, a fight in every single front, and this one is maybe related with self-defense, with some bureaucratical issues that artists are also confronted from institutions and museums. Sí, una última pregunta sobre un texto muy reciente que ha querido publicar porque ejemplifica de una manera muy clara la lucha del artista en todos los frentes y en concreto, digamos, este acto de autodefensa respecto a la burocracia museística. Yes, again, why this artist book is called Violent Crime Response Team. This is one of my last, it's like a defense. I have to defend myself as artist. So I get, not the first, it's not the only one, it's one of them. I made an exhibition in Rome, which was good. A very good experience in a museum, the Max Museum. So, very good experience. But a few days before the opening, they sent me a kind of administrative document. They call it Letter of Indemnity. And there were several points which I had to sign to take over all kind of strange responsibilities. And have to take the responsibility about my work, of course. So I just, by the way, it was signed in Valencia, when I was in Valencia, I just sent it back with what I wrote and with what I didn't accept. It's a kind of contract, yes. And that's just an example. I'm not complaining, but how we artists need to fight also for our work and for the integrity of our work, and I wanted to put it also inside. By the way, this was not, I think they abandoned it after I did send the letter to them. They abandoned it and everything went fine. So this is also a document that I have in this kind of very
employment crime response team. Sí, que por estas cosas ha llamado al texto equipo de respuesta contra delitos violentos. Este último texto hace referencia a esta necesidad de defenderse como artista y habla de una exposición que realizó recientemente en Roma, en el Museo Maxi, una muy buena exposición, me gustó mucho realizarla, no hubo ningún problema, pero unos días antes de inaugurar recibió, aquí en Valencia de hecho estaba, una carta en la que se pedía que firmara toda una serie de asunciones de responsabilidades extrañas más allá de la propia obra, con lo cual escribió esta carta que aparece donde decía lo que se aceptaba y todo lo que no aceptaba. Y porque era una especie de contrato, no se queja porque todo fue bien, se aceptaron sus comentarios y la exposición fue adelante, pero es una muestra de hasta qué punto puede resultar violenta la realidad en la que un artista va a tener que enfrentarse en algunas cuestiones como esta. Gracias, Mijo. Yo para terminar quería simplemente decir que Thomas ha sido un placer hacer este libro de artista, un honor, yo diría. Ha sido 1 año y medio de trabajo y eso quiere decir también el tiempo que leva para hacer un libro, para hacer una exposición, el tiempo que leva el arte, ¿no? O hacer un proyecto autónomo como este. Y quería, para terminar, simplesmente decir que el lanzamiento del libro ha sido hecho, como eu disse, com o apoio do Instituto Francês do Consulado de Barcelona, que el libro se encuentra en venta, claro, en nuestra recepción, mas también por email se puede encomendar. Y de verdad que es una herramienta que puede ser disfrutada para descobrir el pensamiento, el funcionamiento, ¿no? de Thomas Hirschhorn em relação a seu trabalho e a seu posicionamento, mas também, como nós quisemos demonstrar, é muito variado, se pode abrir em qualquer página, não há uma numeração e, bueno, se pode começar para o fim, o início, não hace falta um pouco como na exposição, não? Se abre, se desfruta e queria dizer que agora é o tempo para a celebração, it's time for celebration. We are very happy to have the Banda de Música Benicalab to celebrate with us the book launch, the artist book launch of Thomas Hirschhorn. Thank you so much to everybody and to Thomas, of course. Thank you.